ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਹੇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਉ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਹੁਕਮੀ ਸਾ ਭੁਆਈਐ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਹੂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵੇਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖਾ ਹਾਦਰਾ ਦੂਰ। ਕਥ ਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਆ ਜੁਅੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਉ ਆਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜੇ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਸੁ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੀ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਜਿਤ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਇ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੀ ਸੇਠੂ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾਓ ਹੋਰ ਦਸੋਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰੈ ਜਗ ਲੈ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦ ਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝੇ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਇ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੇ ਸੁਨਾ ਸੁਣਿਆ ਧਰ ਤੌਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਜੀਵਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸ ਸਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤਸੰਗ ਤੋ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਅਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜਪ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੇ ਸਹਿ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਓ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਐਸ ਗਾਓ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾਬੈ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ।
ਮੰਨੈ ਸੁਰਤੋ ਹੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਲ ਭਾਉਣ ਕੀ ਸੁਧ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਸੰਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਸਮ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗਨ ਚਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰ। ਮੰਨੈ ਤਰ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨਾ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਧੌਲਿਓ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੌਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ, ਸਭ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸੁਹਾਲਿਓ ਰੂਪ, ਕੇਤੀ ਦਾ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਵਸਾਓ ਏਕੋ ਕੋ ਆਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਾ ਸਲਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਗ ਜਪ ਅਸੰਗ ਪਾਓ, ਅਸੰਗ ਪੂਜਾ ਅਸੰਗ ਤਪ ਤਾਓ। ਅਸੰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਗ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਗ ਪਦ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਗ ਸਤੀ ਸੰਗ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਗ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਗ ਮੋਹ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਥ ਸਲਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਕੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਸੰਗ ਗਲ ਵਡਤਿਆ ਕਮਾਏ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੀਏ ਮਲ ਭਾਗ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਾ ਸੇ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਂ, ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਪਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣੀ। ਅਖਰ ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ, ਜਿਨੈ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਰਨਾਏ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਤ ਪਾਏ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣਨਾਵ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਾ ਸਲਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਸਤਕੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਿਆਓ ਤੋਏ। ਭਰਿਆ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕਾ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕਾ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਾ ਕਰਣਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਓ ਜਾਓ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਨ ਲਾਓ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ। ਸਵਾਤ ਆਦ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਣ ਸਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕੌਣ ਸਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕੌਣ, ਕੌਣ ਥਿਤ ਕੌਣ ਵਾਰ। ਕੌਣ ਥਿਤੇ ਮਹਾ ਕੌਣ, ਜਿਤ ਹੋਇਆ ਕਾਰ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈ ਆਪਣ ਤੀ, ਜਿਉ ਆ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੈ ਕੁਰਾਨ। ਤਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣਾ, ਰਤਮਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿੱਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਣੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਹੀ, ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨ ਸੋ ਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲਾਖਿਆ ਗਾਸਾਂ ਗਾਸ। ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਤਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿ ਨਿਕਵਾਤ। ਸਹਿ 18 ਕਹਿਨ ਕਿਤੇ ਬਾਂਸ ਲੋਇ ਤਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼।
ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਕੀਆ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾ ਲਾਏ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਤਵਾ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ। ਸਮੁੰਦ ਸਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤਾਂ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤਾਂ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਕਾਰ, ਅੰਤਾਂ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੀਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕਿਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋ ਦਿਆ ਪਾਰ, ਕਿਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਤੇ ਖਾਵ ਟੁੱਟੇ ਵੇਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਏ। ਕਿਤੇ ਮੁਰ ਖਾਈ ਖਾਏ, ਕਿਤਿਆਂ ਦੁਖ ਪੂ ਸਦਮਾਰ। ਐ ਪੈਦਾ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਿਲਾਸੀ ਭਾਣਾ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਖਾ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੀਤਿਆ ਮੋ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ। ਆਖੈ ਸੇਵੇ ਕਈ ਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁਲ ਗੁਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰੀ ਅਮੁਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁਲ ਆਵੈ ਅਮੁਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁਲ ਪਾਏ ਮੁਲਾ ਸਮਾਏ। ਅਮੁਲ ਧਰਮ ਅਮੁਲ ਦੀ ਬਾਣ, ਅਮੁਲ ਤੁਲ ਅਮੁਲ ਪ੍ਰਵਾਣ। ਅਮੁਲ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਵਣ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁਲ ਕਰਮ ਅਮੁਲ ਫਰਮਾਨ। ਅਮੁਲੋ ਅਮੁਲ ਆਖਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਬੜੇ ਕਰੇ ਵਿਖਿਆਣ। ਆਖੈ ਬ੍ਰਹਮ ਆਖੈ ਹਿੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁੰਝਨ ਸੇ। ਕੀਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠੜ ਜਾਏ। ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਤਾਗ ਨ ਸਕੈ ਕਈ ਕੇ। ਜਿਵੜ ਭਾਵੈ ਤਿਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਨਿਕ ਸੰਕਾਂ, ਕਿਤੇ ਵਾਉਣ ਹਾਰੇ। ਕਿਤੇ ਰਾਗ ਪਰੇ ਸੋ ਕਈਨ, ਕਿਤੇ ਗਾਉਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੋਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਲਿਖ ਲੇ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਇੰਦਰ ਇੰਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਸੇ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰੱਖੀ ਸਰ, ਜੁਜ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਮੋਹਨੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨੁ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਜੋਤ ਮਾਂ ਬਸੁਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵੈ ਪੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤਾਰੇ। ਸਹੀ ਤੁਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋਤ ਬਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਹੀ। ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ ਜਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ, ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਜਾਈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਚੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕरें विपूत। खिंता काल कुआरी काया, जुग डंडा प्रतीत। आई पंथी साल जमाती, मन जीता जग जीत। आदेश से आदेश, आदि अनील अनाद नाथ, जुज एको वेस। भुगत ज्ञान दया भंडारण, कट कट वाजे नाद। आप नाथ नाथे सब जाकी, रिद सिद्धा बना साध। संजोग विजोग दुकार चलावें, लेखे आवें पाग। आदेश से आदेश, आद अनील अनाद नाथ, जुज एको वेस। एका माई जुगत व्याई, तीन चेले प्रवाण। एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान। जिव से बावा त्यों चलावे, जी होवे फरमान। ओ वेखै उन्हें नदर न आवे,
ਬਹੁਤਾਇਓ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ ਤਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਨਾਥ, ਜੋ ਜੁਐ ਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਣ ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇ ਸੋਇ ਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ ਤਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਨਾਥ, ਜੋ ਜੁਐ ਕੋ ਵੇਸ। ਇਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਵੈ, ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਪਦ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਿਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨ ਜੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਾਰਨ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸਾ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਤਿਸਵੀ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਕੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸਵੀ ਜੀ ਜੁਅਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿਤੈ ਸੋਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਜ ਬਕਾਈ ਔਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਹਿਓ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕੇਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮੇਸ। ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਟ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ। ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨ ਮੁਨ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਟ ਆਨੰਦ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿਥੈ ਕਾਰਜ ਕਰਿਆ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂਸਨਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿਥੈ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤਿਥੈ ਜੋਤ ਮਾਂ ਬਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਮਰਨ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨਕੇ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ, ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਸਾਜ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ। ਤਿਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਵੇਖੈ ਵੇਖਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥ ਨ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਾਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਪਉ ਕਲਾਗਨ ਤਵ ਤਾਉ, ਪਾਂਡਾ ਪਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ। ਕੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮਿਆ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਪੀਚ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇंगे। जो चलेंगे ना उधर अरदास करेंगे।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Thank you for being here today. This is going to be hard for me. I want to keep it together. Okay. Thank you, everyone, on behalf of the Bal family for coming today. It's a difficult day. I'm going to try to get through this. I have a lot to say. This might be probably my only chance to say a few words. My name is Jeet. I'm Gurjeet's younger brother. I have a few nicknames as well. Lots of people know me as Sunny. My brother referred to me as Sunny. Like me, he had multiple names. My parents named him Gurjeet. I found out yesterday that his high school name was Gurj. Many of his family members called him Munna. More recently, he went by Jeet. Jeet means victory. My sister and I simply called him Virji. It means brother. I never called him by his name. Through every conversation, growing up, every angry fight, I got mad at him. I still called him Virji. I'm going to continue calling him Virji. A little bit about Virji's life. He was born November 10th, 1978. My sister was born 5 years later in 1984. I followed a year after that in 1985. The age difference between me and Virji was about 6 years. It was a significant enough difference
that I understood he wasn't my peer. Growing up, he's someone I looked up to, and for a lot of his younger cousins, he was a hero. He was brilliant, charismatic, he was athletic, very athletic, handsome, charming, disciplined, ambitious. He wasn't any one of these things alone, he was all of these things together. He was an incredible blend of them. And I know I speak for the entire family on this point. He was a rare gem. And this is not something I'm saying simply because it's his funeral. I really, really believe that. And the whole family would agree. There was no one else like him in the family that had all of these qualities sort of in one person. Now a little bit about his family. He was born to a mother who was 18 years old at the time, around 18, and a father who was about 23 years old. He was born here in Ottawa, and being 38 years old now, I can look back and see that I had no idea what I was doing at 23. I was concerned with having fun, going to school. My parents were concerned with working multiple jobs, establishing a family here in a new country, and the responsibility was immense. There was a lot of struggle, but they weren't alone. My dad's brothers were here too, and they had kids. I'll tell you about my brother being an athlete, but my grandparents were athletes too. They were baby-making athletes. You know, if it helps you, a baby-making factory. I don't know. Let's do some math together. And our resident accountant, Inder Paul, helped me do this math. In the Ball family, my dad's side, there are 5 brothers, 5 sisters. Okay, they have 10 children. All 10 aunts and uncles, thank God, are still with us today. These 10 children parented a total of 25 children. These children gave rise to 38 grandchildren. 10 kids, 25 children, 38 grandkids, that's 78 people. Now add the spouses, it's another 10, for the 10 children. That comes to 88. Add in the spouses of the 25 children, you're talking about like 100 people that came from 2. They are family-making athletes. Out of the 10 children, they're 25, out of the 10 children, they're 25 children. The 38 grandkids, he is the first one to leave us. He's the first one to leave us, but life is not about any one of us, it's about all of us. And my point is this, that the tragedy is very great, but the blessings are many. It's a blessing that I choose to focus on. It's the blessings that will get us through difficult times. But Virji was remarkable, and this part of my eulogy is about how remarkable Virji was and how much I wanted to be like him. I mean, I really, really wanted to be like him. He wore a silk shirt maybe once, and I wore it for like 6 months, every occasion. Growing up, he was athletic, and he did well in a lot of different sports. I wanted to be like him. He played soccer, so I did too. The difference was that he played Division I, top tier soccer. I played in a kids' house league. His reputation as a soccer player was so good. His coach used to come pick him up. And when his coach would pick him up, I would sometimes talk to the coach, and he saw that I was interested in soccer. He invited me to try out as well. So I, on Virji's reputation alone, got a tryout for Division I soccer. I didn't belong there. That year I played Kids House League. I wanted to be like him. He was really into football, of course. And so I played football. He was a running back that got a scholarship for his skills. I tried to play wide receiver, but I couldn't see the ball with the helmet on. He tried to help me. In fact, I learned how to catch from him. I still remember. To catch, it's pinkies together and thumbs together. So if it's overhead, thumbs together, pinkies together if it's going low. And I still remember that. He also played basketball, rugby, hockey, field hockey. He was good at everything he played. And I wanted to be like him. He did biochemistry.
He did it at McGill. He was on the dean's honor list. I started biochemistry, but soon found myself in a biology degree because biochemistry was too hard, and on academic warning at Carleton University. So it's not the same. I tried and couldn't get into med school, so I went to law school instead. And, sharing stories yesterday with mom and dad, they reminded me laughing that he would tease me and say, I'm bound for college, not university. And he would affectionately call me Algonquin boy. I wanted to be like him. He was so charismatic, so articulate. I was an awkward kid. I didn't really know how to express myself, but I could see his self-confidence, and I was just in awe of how he would capture the attention of a room. Sometimes I would just watch him carry a conversation. I wouldn't like pay attention to what he was saying, but how he was saying it. And he was always able to cater to the person he was speaking to, adult or child. So he could speak on their level, and he was able to have them warm up to him. And I haven't seen anybody else do that ever. The way I speak and the way I engage in conversation, including the way I'm delivering this eulogy, it's all an echo of my older brother. I wanted to be like him, especially this part. He was good with girls. He was really good with girls. He was really like a Casanova type. I was a little kid who suffered crushes in silence. I would like a girl, I just wouldn't talk about it. But he knew how to talk to girls, and they wanted to talk to him. I remember he was about 15 or 16 years old. So I was about 8 or 9 years old, and in those days, obviously, there are no cell phones. You called the house line, and you left a voicemail on the house line. So if you had lots of people at the house, you had to say, this is a message for so-and-so. And I remember my mom listening to a voicemail, and she hit play, and the audio was coming out. And it was a voicemail left by a girl, and she had like a lot of determination in her voice. She said something like, I know you're dating so-and-so, I don't care, I want you to know I like you, And I said, damn, I can't even get a girl to talk to me, he has girls fighting over him. And so he was good at sports, he was good at school, he was good with people, he was great with girls, and he was very successful in his career. At the age of 21, he was working at Boston Consulting Group. It's a very prestigious management consulting firm. It was in Toronto. A year later, at 22, he was an analyst at Avery Dennison. He worked for Phillips as a manager in corporate strategy. He was an associate at Keystone Capital. These are all reputable companies, very, very prestigious jobs. And it took him all over the world. He went to California, Tokyo, Netherlands, and Chicago. So by the time he was like 23, 24 years old, he's making maybe $150,000 US. He's, this is 20 years ago, and he's traveling all over the world. I wanted to be like him, and when I was in law school, I interviewed with Boston Consulting Group. I mentioned his name in an application, and this is 10 years after he worked there. They gave me an interview because they remembered him. And, just like the coach had this mistaken assumption that because I share the last name Bal, I would be good at soccer, this interviewee had the mistaken assumption that I, too, sharing Virji's last name, Bal, would be a consulting prodigy. I went to the interview. It was obvious to everyone that I was not my brother, and so I became a lawyer. But they gave me an interview 10 years after. I mean, they really recognized what a bright spark he was, and everyone saw that he was a bright spark. He was successful at virtually everything he did. The next part is not easy to talk about. I speak for a living, and I'm nervous. I don't think I've ever been this nervous. His struggle started 20 years ago, 2004. He was relentlessly plagued with mental health issues. It didn't let him rest. He did not have a break. In 20 years, he did not have a break. He lost his ability to hold down a job or carry significant responsibilities. Somehow, fundamentally, he remained who he was.
He was under the care of doctors, care of my parents. He was hospitalized countless times. And as the disease progressed, his ability to bounce back became less and less. The time between jobs increased. His ability to live by himself was reduced. And for the last decade, he has essentially lived at home. As his capacity to live independently reduced, my parents' responsibilities to look after him increased. He tried to get better, and he was doing really, really well. But the disease progressed until it took his life on Monday evening. Reflecting on this past week, reflecting on his life, I came to the realization that he was quite resilient. For decades he suffered, and yet somehow, at the end, he was never more gentler, never more helpful, and the disease did not erase who he was. The last year and a half, every time we spoke, he said, "I love you very much." And he said, "Thank you." I wasn't doing anything. He said, "Thank you," a lot. He said at every conversation he was so grateful that I would just listen to him and that I said I would believe him. It was 20 years of struggle, 20 years of difficulty, 20 years of resilience. It was one moment of resolve, and it's an eternity of freedom. This next part of what I'm going to talk about is for basically everyone in the room, but mainly my nieces and nephews. His life had meaning, and one meaning is that he can be an example for all of you. He was your age when things, about your age, when things started to unravel. Everyone struggles, some more than others. There's no shame in struggle. You know, there's a stigma of mental health. Stigma comes from this Greek word, and it means branding for shame, so people could see. You know, and it's to show shame, show punishment, and there's no fault, there's no stigma with mental health. For some reason, addiction, depression, anxiety, schizophrenia, bipolar disorder, it takes hold in some people, not in others. No one chooses it. Nobody wants it, but it's everywhere, and it takes a lot of courage to deal with it, but all of you are capable of great courage. We are Punjabis. We are brave. So we'll be brave together. And I will always be there for all of you, any of you, my nieces and nephews in particular, and share some of my struggles with you. We can figure it out together. That's how I'm going to honor him, and it would be my absolute privilege and honor to hold your trust and be of service to you. To some people in this room, and you know who you are. You have unknowingly fulfilled the role of an older brother for me. Stepped in when my brother was simply unable because of his illness. Because of many of you, I did not feel I was missing an older brother. This is especially true for my cousins, some of my dear friends in this room. I wanted you to know that. This week was very difficult. My wife was just a rock for me. She was able to let me grieve. My friends and family were able to let me grieve. So I say thank you for that. This part is for Jaskita. You and him had a very special bond, no doubt. I'll never fill those shoes. I'll never replace your older brother. I'll do some things on his behalf. I'll be twice as gentle. I'll listen to you with his ears. I'll try to comfort you with what I think would be his words. I will fall short, but I'll love you twice as much. This part's to my parents. Whew. You were blessed with an exceptional son. His intelligence was a gift and a curse in some ways. In the end, he died a good son. He was a good son. I know how gentle and kind he was with you, how easygoing he was. I'm so grateful for that. I'm grateful that my son spent time with him, called him Tayaji. And Virgie was genuinely happy to hold him. I'm grateful that
He signed my marriage certificate, and I'm honored that I am entrusted with the responsibility of the family to sign his funeral documents. It's a horrible time. For me, it's sad, but it makes sense for a younger brother to attend his older brother's funeral. It makes sense, as hard as it is, but it makes no sense for you guys to say goodbye to your son, to your firstborn. I don't know why this has to happen. I have no answers to offer you to ease the pain. All I can say is thank you. Thank you for taking care of him for all of us these years. You don't have to worry about him anymore. You helped him and protected him for decades from his own disease, and you are strong. You can bear the heavy burden of living with his absence in exchange for his freedom. My promise to you is to be a better son. Try to take up his space. It's not possible. He was clearly the more talented son. He's my older brother, and it's my duty to help him when he needs help. He can't be here to show his love for you, so I'm going to do that on his behalf. I'm going to conclude with this, and I'm going to speak on behalf of my older brother to all of you. As his younger brother, I think I can speak on his behalf, and what I will say is this: the pain was too much. It was all-consuming. He wasn't living, he was existing. He genuinely felt he was going to continue suffering, and so his choice was either to continue suffering or not be with us here today. I am happy for him. He is free. It's not easy for any of us, but I accept it. And this is something to remember. He didn't go in despair. He did not go in sadness. He went with resolve. It was a moment he took for himself that won him his freedom. He's been seeking for many, many years. He is Jeet. Jeet means victory. Thank you. So that was incredible, truly. Thank you for that. He was my mamaji. When I was a kid, he was living at Vanstone with me, and the way I looked up to him was he wasn't my mamaji. He was almost like my older brother. He shaped my tastes in video games, music, clothes, whatever it was. I wanted to be like him. He was a stud. He was the blueprint for anything you could want in a person. He was kind, warm-hearted. He was strong. He was so brave, so brave. And as a kid, I didn't fully understand what he was dealing with, and looking back on it now, it's he's so strong for being able to live all these years in pain, and we all love him very much, and I know he's here today, and I just want to say thank you for being
an amazing role model to me. Thank you for taking care of my Nani and Nana. And just as my son Imamji said, I will not be able to fill your shoes in any way because he was such an incredible human being. And I will try my very best to make sure that they're looked after and taken care of. Thank you for being the blueprint. We all love you very much. Thank you. I haven't prepared anything to say on my own, but I'm going to read something written by my younger brother, Gobind. He's abroad studying in Australia, but he was very close to Muna Chacha, and he wanted to say something. So I'm going to go ahead and read that now. Gobind says, I feel like there is so much to say, but I don't know where to start. I think, as was the case for many others, you were my hero growing up. I wanted to be just like you. The abundance of genuine love you gave me has left an everlasting impact. You taught me how to throw a spiral football, taught me how to talk to girls, and so many other things. You were always there for me. And as we got older, we had some great conversations and shared many laughs. I'm eternally grateful that I got to spend that time with you in Ottawa. Remember the contact lenses, junior chickens, and t-shirts? I had such a freaking blast hanging out with my hero. You were truly one of a kind. And you have no idea how much you did for me. Your fire burned too brightly for this world. Although selfishly, I wish you were still here. I take solace in the fact that you are finally at peace. I will do my best to make you proud. I'm not this tall. 1 second. I talk a bit fast, so I'm really sorry, but I have a 3-in-1 for you. Thanks, honey. Most of you know me. I'm Shinu. I'm the first sister he had before Jaskidith. I'm going to read you my brother Balu's eulogy, because he can't do it. Balu said, too many memories to count. More recently, I was talking to Munna Baji, and I said something to make him laugh so hard, and it was such a good laugh with a huge smile. It felt like how we used to joke around when we were younger, and I think about that a lot after that happened. I'll miss and treasure the way he would always be happy and smile to see me. The last time I saw him, I was saying goodbye to everyone, and I thought I forgot to give him a hug, so I went back and hugged him again. He just smiled, and when I told him, he hugged me back. His intelligence, athletic ability
happy demeanor and love for his family is what I will always cherish and remember. My brother Raj spent a lot of time with Munna, especially in California. Thank you everyone for being here and supporting Chachaji and Chachaji, Sunny and Jaskidat, extended Bal and Randawa family during this time. Those who came from near or far shows how much Munna meant for us and the true mark he left on all of us during this time with us. Your presence is so much appreciated. Munna was exceptional at everything: academics, sports, an early career, and relationships, and the other type of relationships. It has to be said. Munna was so much more than that. He was a great older brother and younger brother to all of his cousins. Kind, funny, caring, outgoing, positive, and so much fun to be around. All your younger cousins and I know we looked up to you with so much admiration. Whenever you greeted us, you were always showing so much love and care. Your smile was contagious. He has Chachaji's smile. There is a saying that you are 1 in a million, but I truly feel you are 1 in a billion. You are so unique. I know I speak for everyone when I say, Munna, we're so lucky that God led you into our lives. You made our lives so much more memorable and beautiful. What you were going through pained us all, and we wanted so much to help you overcome. I know every cousin here feels the same. If we knew more about your struggles and could make it better, we would have fought with you. You were so important to us. We are so sorry for everything you had gone through alone at the times. We should have reached out more to you. We all know if we were going through anything, you would have been there for us without question. You had the best and biggest heart. One thing is for sure, Munna, you would have been a great father and husband. You would have simply been the best. This is something we all thought of you. On second thought, we may hope to get a knock on our door one day with a little Munna Mundi saying konnichiwa from his time in Japan. There's way too much memory here to talk about today. With your passing, I know I speak for all the cousins who spent time with you, and a piece of us is gone also. Sleep well, my brother, you are finally at peace. Now mine. First of all, I agree with everything Raj said, except for Munna couldn't dance. He was good at everything, but somehow the beat and the rhythm eluded him. Munna was my crib mate and my childhood partner in crime. Born 4 weeks apart, Munna and me were inseparable as kids. From playgrounds to building forts, every beautiful memory I have, he was in it. I had the privilege of being raised with Luddy, Raja, Goldie, and Harry Paji, and the bigger honor of knowing them alongside Munna. Because we were the same age, Munna and I would follow our older cousins around, trying to get them into trouble. Since the statute of limitations of us getting in trouble has passed, Daijis, it was not them, it was us, and we owe all of our cousins an apology. There is not a single childhood memory of mine that doesn't have all my brothers in it. I am who I am today because of them. They let me play with them, let me be with them, let me be their family. Munna especially. They taught me loyalty and how to hold the family down. They protected me when I needed it and when I didn't. And they loved me probably when I didn't deserve it. To lose Munna in the biggest heart I knew growing up has forever changed me. Munna was the best of us. We all know Munna's heart, and no matter where he was, if he was lost, he always found his way back home. And his home was where his heart was, right here with his family. To stand here today to tell you that my adored family of cousins went from 25 to 24 is truly one of the saddest moments of my life. And I know I'm only feeling a fraction of the pain his beloved parents, my Chachaji and my Chachiji, are feeling, and his siblings are feeling. We love you, we are with you, then, now, and always.
Grief is the last act of love we can give those to those we loved. Where there is grief, there was great love, and we all feel that depth of that here today. Munna, you are truly a blessing on this family. Until we meet again, rest easy and in peace, my brother. Thank you, Shinu. That was beautiful. So today we gather with heavy hearts to bid farewell to Gurjeet Bal, who we also lovingly called Munna. Although I think from this day forward, I'll refer to him as Jeet. As we mourn here today his untimely departure, we also honor his beautiful soul that touched our lives and left his marks on our hearts. Those of us who have known Munna over the years, who have known Jeet over the years, know that he was extraordinary and stood out from the crowd in terms of his intellect, his charisma, his athleticism, and his grounded personality. His infectious, gentle smile and warm heart brought joy to those around him, always willing to help, always willing to shoulder your burden. He had a unique ability to make everyone around him feel seen and appreciated. As we see in the wonderful pictures that his brothers, sisters, nieces, and nephews have assembled for us, we are reminded of the beautiful moments we shared with Munna, the times we laughed together, the memories we created, the love we shared, and the light that he brought into our lives. Yet behind that radiant facade, we know that he struggled with the weight of mental health. Like so many others, Munna faced an ongoing invisible battle that wasn't always apparent to those around him. Mental health can be a lonely and silent struggle. He was so fortunate to have his family around him. It's something that we as a society and a community need to work on to better understand and support. At times like this, it's natural to question what more could have been done, or what signs could have been recognized to have changed the course of events that led to today. But we have to recognize that mental health challenges are complex. It's not always easy to understand the depth of someone's pain. For me personally, there's a lesson in all of this. It's that we must be more compassionate, more connected, more attentive to one another's struggles. So reach out to your loved ones, lend an ear, make time, offer your support. And not just via text messages or virtually, but be there in person for one another. And let your loved ones know that you really love them and that you'll never leave them alone in their battles. Let us honor Munna's memory by fostering a community that promotes open dialogue and awareness when it comes to issues such as substance abuse and mental health. In the midst of our grief, let us find solace in knowing that Munna is finally free from the voices and pain that burdened him. I know you can finally rest in peace, dear brother. And we accept your decision to call the game. Your time with us was way too short, but you will live in our hearts forever. ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਜੀ ਤੇ ਬਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. On behalf of the family, we thank you all for your love and support during this very difficult time. Thank you.
We're going to need a moment. Thank you, family and friends, as we gather here today to bid farewell to a young soul. I'm going to start this again. Thank you, family and friends, as we gather here today to bid farewell to a young soul who touched our lives in ways we will forever cherish. Today we mourn the loss of our beloved Munna, who was taken from us far too soon. He was younger to me, but his presence was larger than life. His vibrant energy, infectious laughter, his genuine kindness endeared him to everyone he met. From the earliest days of our childhood, he was a beacon of joy and mischief, and was always ready to embark on adventures with a smile that could light up the darkest room. As a brother, he was the epitome of support and understanding. No matter the circumstances, he stood by our sides, offering comforting embracement during difficult times and sharing in our triumphs with boundless enthusiasm. He was confident. He was a pillar of strength, a source of inspiration for each of us. I watched him over the years speaking to his nieces and nephews, and watched him with the inspiration and encouragement that he gave them with his wisdom. Though his time with us was tragically cut short, the memories we share will forever be etched in our hearts. We will fondly remember the countless hours spent playing chess, secret comments between us both, the wrestling in the basements, and the dreaming about our futures. He had a unique ability to find joy in the simplest of things, reminding us of the beauty in his life and everyday moments. In his short journey, his accomplishments were so much and touched so many lives, leaving behind a legacy of love and compassion. I am proud of Munna. I will always remember the beautiful soul that he was, the lessons he taught me about enjoying every moment and cherishing the people he held dear. As we say our final goodbyes, let us only remember that while he may no longer be physically present with us, his spirit will forever linger among us. We will honor him by carrying forward the love and happiness he bestowed upon us, and by embracing life with the same enthusiasm and zest that defined his character. Rest in peace, Munna. Your memories will forever be cherished, and your presence will forever be missed. It saddens us greatly knowing any joys in our lives, we will not be able to share them with you here, but we know you'll always remain a part of us forever. We love you, Munna. We love you. Hi, everyone. My name is Jason Trikovich. I was fortunate enough to call Gurji a classmate and a friend during our high school years. Today, I'm here representing a lot of my peers that unfortunately could not attend today. Well, I'm certainly not the only one who was close to Gurji during our time in high school. There have been so many profound thoughts and sentiments shared over his classmates over the past few days.
I hope it starts to be healing to reminisce and share some of those memories with everybody here about our time at Merville High School. Let's take a moment to maybe set the scene. Biggie and Tupac were on all our mixtapes. Cell phones were pretty rare. And Gurji was cruising around in a Supra. Looking back, the 90s were pretty awesome, and it's probably mostly because of Gurji. If I were to encapsulate Gurji during his high school years with one word, I'd say competitor, and that's come up a couple of times already. I had the distinct pleasure of facing him in many sports, soccer, football, rugby, each of which he excelled in. Gurji and I even competed in the coveted position for lead running back in our senior year at Merville High School. And we alternated starts almost every game. Thinking about it to this day, it still remains a mystery to me who was that starting running back. Gurji's competitive spirit was not confined to sport. His full-on commitment was evident in all facets of his life, from schoolwork to fitness. When we were all nursing the dreams of football scholarships in the States, Gurji would outdo us all with his intense workouts at the YMCA. His drive followed him into the classroom too, where he strived to outdo himself academically as we prepared for university. In fact, in grade 12, Gurji went as far to hire a personal assistant to help manage some of his complex social and academic life needs. A decision that, looking back, seems pretty impressive and ahead of his time. I know I could use that assistance today. Often, competition breeds animosity, but, not with Gurji. His infectious smile and distinct laughter ensured that he remained someone you wanted to be around, even when he had outdone you the previous day. However, it is worth noting that Gurji and I did share one lack of talent, auto mechanics, at least back then. We both ended up in a class together taking auto mechanics at Merville High School. I think both of us needed to figure a way in to get to the school we wanted to go. But I believe our knowledge really never progressed past that introductory chapter. However, knowing Gurji, he probably picked it up later in life when he wanted to learn it. In conversations with our classmates, common themes have surfaced. Gurji was a person who could always be counted on to get things done, and thanks to his work ethic, infectious optimism, and enduring smile. Today, I hope I've honored Gurji, a cherished friend, for the incredible person that he was. My apologies to take a little bit more time, but one of his very close friends messaged me and wanted me to read something on his behalf. This is his friend Neil Dixit, who he spent time with both in high school and also in his first years in Toronto. Gurji was my friend, and as he was known in his later years, Jeet. I still remember the first time I officially met Gurji. We were both students at Sir Winston Churchill Junior High School. Me and my dad went to his dad's store on Bassano, and his dad called him down to meet me. We gradually became friends, and by the time grade 10 rolled around, he was someone I was proud to call one of my closest friends. I still remember cruising around in a somewhat iconic white Oldsmobile, and by virtue of Gurji's will, was just a few steps away from that red Supra I was talking about earlier. Throughout university, I was chasing summer jobs while Gurji seemed to have things figured out. He excelled easily right out of university, being recruited to BCG, while the rest of us were just flailing and getting things started. We were roommates right after university, and he made it clear working hard, 80-hour weeks was a priority to him, and he excelled. He was often the guy I went to for advice, whether it was a complex exam, a job interview, or girl advice. He was really good at looking at the big picture.
and applying his strategic mind to whatever problem we were trying to solve. His first high school job at Jim Jam earned him another nickname, Jam and Jeet. I think that was the name or the time that Jeet really stuck with him. For me, though, he's always been Gurji. Even though we hadn't spoken in years, I still think of him fondly for his wit, his intelligence, and his relentless work ethic. He will be missed by all, and we are lucky to have known him. So, is this good? I'm only going to be, is this good? Okay. I'm only going to be saying a few words, and mainly because Papa asked me to. Doing this for you, Papa. I didn't get to know Virgie the same way as his brothers and sisters, cousins, friends, aunts and uncles, who got to see him and know him and knew him growing up. I didn't get to know the person who older cousins loved to have around, and younger cousins always looked up to. The person who was always happy, smiling, ready to take on the world, causing trouble, as I hear, and the one who left a trail of broken hearts. Although that wasn't really hard to figure out just by looking at him. So, even though the Virgie I got to know had changed a lot, and even though life by then was really harsh and unkind to him, that person he was growing up and living life to the fullest before I met him, he was still there underneath. The whole time. He was kind and gentle. Even though he was carrying so much pain and suffering inside, he would still smile, and he did his best to carry on. And he was so resilient. I've always regretted that I didn't have the chance to know him then, and the way the rest of his family and friends did. And thank you for that, Jason. That was also lovely. Especially seeing the pride that Jasdeep felt whenever he talked about his older brother and how he was growing up. So I always carry that regret with me, but I'll make sure that our son Dara grows up to know the person that everybody knew and loved and looked up to and wanted to be friends with growing up. That person who I know was there until the last moment, but just couldn't break free from his own amazing and brilliant mind. Virgie, we know at least you're in peace, and you're now free, and we love you. If anybody else wants to share any few words. Sat Shri Akal, everybody. My English is not that great, but just bear with me. I met Munna when I was in India. I have so many brother-in-laws here, but I'm not close to even my own ones. But he talked to me in India. He talked a lot about his life. And I said, I will help you. I came here. I got lost in this world, but still, when I was in Toronto, I tried to help him with Rishta, to be with him. But when I came to Ottawa, this is like because of COVID, I lost in this world, in my work and everywhere. But my brother is also suffering from depression, and I was always connected with him, just like my own brother. And always try to
to have wife for him. I tried, but nothing worked out. I was in Toronto, like Vancouver 5 days ago, just thinking of him. There was one girl, she was 38 years old, and I said I will do something. But I did nothing for him. He always called me my favorite Babiji, but I did nothing for him. Okay, I think we can take peace in knowing that he knew how much he was loved, and we all did everything we could for him. Yeah, thank you. Okay, thank you. All right, so I'd like to welcome the eldest of the family, Ripitaji, to come and say a few words. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ, ਮਿਲਣਸਾਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਸੀ 5 ਭਰਾ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੜ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਲਿਖਣ ਨੂੰ, ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਨੂੰ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਬਲੈਸਡ ਟੂ ਹੈਵ ਹਿਮ ਇਨ ਆਵਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜੋਇਡ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬਾਂਹ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਕਰ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਮੁੰਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ we will miss you for the rest of our life. You are a wonderful kid. But whatever you have done, we never expected from you what you did. So
ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਭਾਵਿਕਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜੋ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। बोलो जी वाहिगुरु 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 तुझे आज्ञा अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाना मेरा। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुरास। तां को बिघ्न न को लागै, जां की प्रभ आज्ञा अरदास। अरदास एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लें ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदासम सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो, सिमरो श्री हर राय। श्री हर किशन ध्याइयै, जिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै, कारना निधि आवै ताए। सब थाई हुए सहाय 10वें पातशाह, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब थाई हुए सहाय 10वां पातशाह दी आत्मिक जोत। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठदार दा ध्यान करके खालसा जी साहब बोलो जी वाहिगुरु। सतगुरु जी आप जी 5 प्यारे 4 साहिबजादे 40 मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया। वंड के छकिया देख चलाई, तेग वाही देख के अंडिट किता। तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहब बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म ऐसी दिते, बंद बंद कटवाए। खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां दे चढ़े। हारियां नाल चिरवाए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म निहारिया सिੱਖੀ केसां ਸਵਾਸਾਂ संग निभाई। तिन्हां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहब बोलो जी वाहिगुरू। पईयां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दे दर्शनदार दा ध्यान करके खालसा जी साहब बोलो जी वाहिगुरू। निमाणियां दे मान सतगुरु, निताणियां दे ताण, निओठियां दी ओड़, निआसरियां दे आसरे। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। पावन पवित्र चरण कमलां चरदास, बेनती जोदड़िया दातार जियो। राणा राव ना कोरा, रंग ना तुंग फकीर। वारी आपो अपनी, कोई ना बंदा तीर। जिहा चिरे लिखिया ते हुक्म कमाए, घले आवै नानका सदे उठी जाए। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें तिवें होना, जै जै रखां आप तां जै खड़ोना। दे महावाका अनुसार पातशाह जियो। आप जी दर घर दे सेवक चरण साध सार गुरजीत सिंह बाल पातशाह जियो। जिन्नी सवासां दी पूंजी आप जी ने बख्शिश कीती सी, सतगुरु जी भोग दे इस संसार तो सतगुरु जी परलोक प्याणा कर गए सन। तिने जन्मित समूह परिवार वालों पातशाह जी आपदे पवित्र चरण कमलों का ओट आसरा लैंदे पातशाह जी आप जी लाही बाणी दे जपजी साहिब दे पाठ होए पातशाह कृपा करना। बाणी पढ़द्या होइयां भुलां चुका बख्श लैणियां। अगों तो शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़न की समर्था बख्शनी। पढ़ी बाणी का महात्म, बाणी की शीतलता, विछड़ी जीवात्मा तो प्राप्त करना। पातशाह कृपा करना। विछड़ी जीवात्मा सदैव काल लिए अपने पिता चरणों की शोभ बख्शी करना। पातशाह जी रहमता करना। दातार जी जीव आत्मा तो पातशाह जी इस संसार विचरद अनेकों प्रकार दी भुलां गलतियां हो गई। पातशाह जी बख्श लेना सतगुरु जी। यही आपके चरणों च समूह साध संगत अरदास बेनती जोदड़िया पातशाह जी। सर्वत साध संगत के सिर ते मेहर प्रयास रखना। अपने दर का प्यार विश्वास का बख्शना। पातशाह कृपा करना। पिछे परिवार में पानी अंदर रहने की समर्था, नाम की दात, गुर सिक्खी जीवन सेवा सिमरन की दातां चढ़ती कला बख्शनिया। परिवार सुख शांति अपने दर का प्यार विश्वास सिद्धा बख्शना। हर प्रकार सहायता करनी। सतगुरु जी इस वे आपके चरणों च अरदास बेनती है कि 5 पुस्तक शेर में सतगुरु जी अग्न भेंट करना है। सतगुरु जी तो रहमता करो दाता जो रस्ते दी हुई भुलां चुका बख्श लैनी। पातशाह जो आज्ञा बख्शो सुख होवे नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਅੰਤਮ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ
ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ
ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ